Bank Kesejahteraan Economy, or better known as Bank Kesejahteraan, commenced its operations from February 27, 1992, based on the decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on February 21, 1993. The idea of the founders, which was initiated by the late Professor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, had noble ideas, which may play a role to support efforts to improve the welfare of civil servants and their families in healthy ways. Through a partnership with the Republic of Indonesia Employee Cooperative and other business entities, as well as communities in general. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sejalan dengan perkembangan kesejahteraan akhir-akhir ini, misi ke depan, 5 tahun ke depan, tetap bervisi kepada sesuai dengan pendiri kita, yaitu bahwa Profesor Sumitro menyatakan bahwa dibentuknya Bank Kesejahteraan ini untuk melayani operasi di seluruh Indonesia. Juga termasuk bagaimana kita meningkatkan para pengusaha saham, dan termasuk juga bagaimana kita memikirkan para karyawan kita untuk juga lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In realizing its vision and mission, Bank Kesejahteraan deems it necessary to formulate and implement the work culture that can give motivation and a conducive working atmosphere for the realization of the company's vision, mission, and objectives to the fullest. The formulated work culture contains the values of togetherness, which consist of 6 pillars. They are integrity, cooperation, focus on customers, result-oriented, responsibility, and continuous improvement. In dealing with the very fast, complex, and competitive changes in industry and business environments, Bank Kesejahteraan considers that the performance which has been achieved in the recent years is not enough. In the long term, Bank Kesejahteraan should maximize its potential as optimally as possible in order to keep competing and growing its business. Bank Kesejahteraan has achieved an extraordinary performance to be proud of. The performance in the financial statements of income, assets, financing, and third-party funds showing ascending graph, especially the increase in third-party funds and credit distribution. This indicates an increase in public confidence in Bank Kesejahteraan. Kami lihat sejak 20 tahun ini perkembangan Bank Kesejahteraan Ekonomi ini sangat pesat. Sekarang sudah dikatakan Pak Dirut sudah mencapai di papan tengah, dan ini suatu prestasi luar biasa karena saya sudah melihat sejak 12 tahun banyak bank jatuh, tumbang, likuidasi dan tutup. Dan di sini Bank Kesejahteraan Ekonomi bertahan dan berkembang. Dan ini kan suatu prestasi yang luar biasa, dan saya kira ini yang patut dihargai, diapresiasi. Yang sudah terbukti, ya, sudah membuktikan ketahanannya, ya, di tengah krisis ekonomi yang dahsyat, Bank Kesejahteraan Ekonomi bisa bertahan dan berkembang. Dan saya mau ucapkan apresiasi, ya, dan juga penghargaan dan
selamat ya atas prestasi yang sudah didapat oleh direksi, komisaris dan keluarga besar Bank Kesejahteraan. Selamat berkarya di masa depan. As a partner for business, Bank Kesejahteraan is supported and given high confidence by the shareholders to make Bank Kesejahteraan as a trusted banking partner and has a commitment to deliver the best services to its customers in the spirit of devotion, dedication and loyalty in order to realize its very noble mission. Selaku salah satu pemegang saham dari Bank Kesejahteraan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja yang dicapai oleh manajemen Bank Kesejahteraan. Untuk kedepannya, kita harapkan Bank Kesejahteraan ini makin maju, ya, sesuai dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, supaya Bank Kesejahteraan ini betul-betul dapat diandalkan oleh Gerakan Koperasi Pegawai Negeri. Kami dari PT Recapital Advisor selaku pemegang saham Bank Kesejahteraan Ekonomi mengucapkan terima kasih kepada manajemen yang telah mengembangkan Bank Kesejahteraan menjadi bank yang baik dan berkinerja baik. Maju terus Bank Kesejahteraan Ekonomi. Entering its matured age, Bank Kesejahteraan will face more severe challenges in an effort to win the competition in the banking world. For that, the right and smart strategy is required in order to be able to continue to compete and exist in the banking world. Starting from strategic strategy, it maximizes and puts emphasis on business, market, product developments, and continuous innovation. Bank Kesejahteraan will always continue to innovate by launching a variety of products ranging from financial products, loan products, and services. Financial products launched by Bank Kesejahteraan covers As for loan products, covers in the case of products and services, covers manfaat yang saya sudah rasakan menjadi nasabah tabungan mesra Bank Kesejahteraan. Di antaranya adalah manfaat rawat inap yang saya sudah terima dan juga bunga yang cukup bersaing, lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank lain. Kemudian kemudahan menarik dana tunai dari ATM Bank Kesejahteraan dan juga ATM bersama yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak salah lagi kalau saya sudah menjadi nasabah tabungan Bank Kesejahteraan. There are many successes achieved by Bank Kesejahteraan in an effort to improve the welfare and optimize the economic potential of community through partnerships and lending to a huge potential market, especially lending to the Republic of Indonesia Employee Cooperative and civil servants. Dana pensiun Semen Gresik ini sebetulnya sudah cukup lama menjadi nasabah Bank Kesejahteraan. Tentunya kami punya alasan karena
karena memang Bank Kesejahteraan memberikan rate yang kompetitif. Di samping itu juga memberikan pelayanan yang baik kepada kami, sehingga kami merasa seperti dengan keluarga sendiri. Bank Kesejahteraan Ekonomi yang ada di Jawa Tengah ini kami rasakan cukup bagus, cukup baik kontribusinya dengan anggota-anggota kami. Karena pada prinsipnya kita tahu bahwa BKI adalah milik gerakan koperasi, harus kita dukung. Pada kenyataannya suku bunga juga cukup menjanjikan dan kontribusi khususnya dividen-dividen yang diberikan dari BKI terhadap pemegang-pemegang saham termasuk gerakan koperasi yang ada di Jawa Tengah cukup menjanjikan dibandingkan dengan lembaga perbankan yang lain. Expansion of Bank Kesejahteraan service office networks also continue to be increased to reach out to various provincial capitals and major cities in Indonesia. Because Bank Kesejahteraan considers that the development of a branch network is very important in order to expand the business to anticipate the increasing customer service needs. In addition to the development of office networks, Bank Kesejahteraan also continues to expand ATM-based services. With the support and development of information technology, which are designed to facilitate services to customers by taking into account the factor of transaction safety. To support the operational needs and banking products in the future, Bank Kesejahteraan has ATM services connected with ATM Bersama network, where customers can transact and customers are also exempt from cash withdrawal and balance information charges. Kami nasabah dari Bank Kesejahteraan yang sudah cukup lama, yang notabene tidak pernah mengecewakan nasabah, dan selama ini dengan servis yang bagi kami sudah cukup bagus, dengan benefit yang luar biasa. Don't worry, Bank Kesejahteraan maju terus. Bank Kesejahteraan is consistent with the principle of corporate governance in bank management through application of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness of a healthy banking system in order to maintain the confidence of shareholders, creditors, customers, employees and other stakeholders. To maintain service quality and increase quality standards of its employees, Bank Kesejahteraan continues to carry out welfare activities in order to improve the quality of resources. The activity was conducted in the form of training conduct for its employees, whom are expected to be more optimal in providing services to customers. Sejahtera bersama kami, bersama dengan koperasi, kita bersinergi membangun negeri. Upon the performance and hard work of all its staff, PT Bank Kesejahteraan Ekonomi has successfully obtained various awards, among other things, a bank with the title membangun negeri. In a form of social care and responsibility to communities, Bank Kesejahteraan always respects and cares for a variety of social needs in communities that are implemented in its corporate social responsibility, or CSR. This is evidenced by the various programs and social activities that have been carried out by Bank Kesejahteraan. Pembiayaan untuk semua kebutuhan, kredit modal kerja, kembangkan usaha, kredit investasi. In the spirit of devotion,
dedication and high loyalty, Bank Kesejahteraan will continue to be committed in realizing its vision in building the foundation to work to be prosperous with us. Bank Kesejahteraan, be prosperous with us.